Hi children, previous class I explained about the electronic configurations of left side elements and right side elements. Left side elements are first A group elements and second A group elements, 1, 2 group elements, and right side group elements from third A to 8th A group elements. So I explained about electronic configurations. Today I am going to teach you some important points which are present in the concept 2. Let me tell those points. Form of the periodic table, the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. Horizontal rows are called periods. All elements having same number of valence electrons come under the same vertical column called groups. Vertical columns are called groups, horizontal rows are called periods. Valence electrons are same in the group of elements. This not only ensures the periodicity in electronic configuration but also periodicity in chemical properties also, characteristics of long form of the periodic table. So this is part I explained in previous class. Just I am reminding you once. In subgroups A and B are separated in this table. Whatever subgroups which are present in the Mendeleev periodic table, now that is completely separated, A-B groups. Okay now. In a group elements, the electrons in the outermost shell participates in chemical reactions, whereas B group elements, the electrons from the outermost and inner shell are participated. That is, you know that in the long form of the periodic table, those are, you know that is D block elements or transition elements. The transition elements are accommodated in the middle of the table in 3 series. Okay. 3D, 4D, 5D series like that I will tell you in the periodic table. So strongly metallic elements, alkali metals and alkaline earth metals occupy first group, second group. That means first A, second A respectively on the left hand side of the transition elements. Okay. The non-metallic elements are placed in the right side of the periodic table, right side of the transition elements. Rare gases, that is noble gases, which are placed in the 0 group at the end of the periodic table. Okay, the elements occupying left and right wing vertical columns. These are called normal representative elements. That means S block elements and P block elements, left side, right side elements, except noble gases. That is representative elements. That means first A group, second A group elements left side, and from 3rd A to 7th A group elements, these are representative elements. Transition elements, those are present in the middle of the periodic table. Rare earths also called as lanthanides and actinides. Inner transition elements, they are kept in the outside of the periodic table. So this is also I will explain. So which is present under the modern periodic table. Horizontal rows in the periodic table, those are called periods. 7 periods are present. That each period has a consecutive for the continuous atomic number. Okay, let's go to the next part. The number of elements in periodic corresponds to the maximum number of electrons which can be accommodated in its one shell. The number of elements in the period to maximum number of electrons which can be accommodated in its shell only. Shell lone number of electrons maximum అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే షెల్, ఆ యొక్క షెల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద పీరియడ్ నెంబర్. వాలెన్స్ షెల్ ఓన్లీ డిసైడ్స్ ది పీరియడ్ నెంబర్. అందుట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కూడా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ యొక్క పీరియడ్, ఆ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ ఆ యొక్క పీరియడ్ చెప్తుంది, దాంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కూడా చెప్తుంది. రైట్, నంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్ టు విచ్ ది ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ది గివెన్ బై ఇట్స్ క్వాంటమ్ నెంబర్ n. సో పీరియడ్ నెంబర్ డిసైడ్స్ ది షెల్ నెంబర్ ఓన్లీ. షెల్, outside shell, suppose third shell means third period, third shell means third period, second shell means second period. Suppose sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So which period this is depends upon the
outermost shell 3s1, 3 is the outermost shell, sodium. So the period number is 3 because depends on valence shell. Vertical columns in periodic table are called groups. 18 groups which are present in the long form of the periodic table. Elements in a group don't have consecutive atomic numbers. However, each element in a group has same number of electrons in its outermost shell. Group number decides the valence electrons. Period number decides the valence shell. Group number decides the valence electrons. Suppose first group elements valence electrons 1, second group elements valence electrons 2, 13th group valence electrons 3, 14th group valence electrons 4, 15th group valence electrons 5. So that is depends upon the group number, Roman letter group number. Okay. Zero group elements are called as rare gases. See, rare earths is different, rare gases is different. Rare gases are noble gases. Rare gases means aerogens and noble gases. These are present at the right side end of the periodic table. Noble gases and what? Rare gases. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the noble gases which are present at the right side of the periodic table, end of the periodic table. Rare earths different. Rare earths is which are present at the bottom of the periodic table. Lanthanides. Next, with the exceptions of helium which has 2 electrons and 8 electrons in their outermost shell. Noble gases except helium, the electrons which are present in 2 electrons are present in the valence shell. 2 electrons present in the valence shell, that is helium. Valence electrons, 8 electrons are present, that is neon, argon, krypton, xenon, radon. So these are the noble gases. So we will discuss again clearly in the periodic table one by one. Okay, just whatever it is present, just I am reading only. So I tell you, I will show the periodic table and I will explain. The elements in a group, first group elements are called alkali metals, second group elements are called alkaline metals, seventh group elements are called halogens, third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, eighth contains 8, 9, 10, 3 groups, and 1B, 2nd B are called as transition elements. In transition elements, the outermost shell or valence shell or penultimate shell. Penultimate shell means what? Before the ultimate shell. Ultimate shell means valence shell. Before the valence shell, that is what? Penultimate shell. That is incompletely filled. Which one? Outermost shells are incompletely filled. This is about the description part of the periodic table. The classification of elements based on the fundamental property of the elements, atomic number, relates the position of an element, electronic configuration, to its electronic configuration. In the valence shell, it possesses similar chemical properties. This also we discussed. So, where depends upon the valence electrons only, similar chemical properties. It explains the variation and similarities in the properties of the elements in terms of electronic configuration. Inert gases in which the valence electrons are completely filled. This point also we will discuss. Which have been placed at the end of the each period. Such location inert gases shows logical completion of the each period. So this is normally you read important points only, read, just you read, you will get answers. Then before I explain all these points, okay, the elements of subgroups in a given group have been placed separately. The dissimilar elements not failed together provides clear demarcation of different kinds of such as what do you call active metals, first group elements, second group elements, metalloids. These active metals which are present at the left side, metalloids which are present at the right side, inert gases which are present at the right side, actinides which are present at the bottom of the periodic table.
non-metals which are present at the right side of the modern periodic table, and transition elements in between the S and P block elements, that means in between the left side right side, which are present in the middle of the periodic table. Anthracites, these are also which are present at the bottom of the periodic table. All these are the descriptions part of the periodic table only. ఇదంతా కూడా పీరియాడిక్ టేబుల్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్, ఎక్కడెక్కడ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనేది. ఈ యాక్టివ్ మెటల్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి, అంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి నాన్ మెటల్స్ కదా, నాన్ మెటల్స్ అంటేనేమో రైట్ సైడ్ ఉంటాయి, మెటలాయిడ్స్ ఇవి రెండు కూడా రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ మిడిల్లో ఉంటాయి, ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ ఈ రెండేమో బాటమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్ డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్. నెక్స్ట్ లెట్ us see once again description part. Let us see, this is first A group elements. Hydrogen, this is the position of hydrogen is uncertain, that's why we are showing here green color. These are the first A group elements: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. First A group elements, this is first A. Next second A group elements. Second A group elements, these are called second group elements: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. First A group elements are called alkali metals, second A group elements are called alkaline earth metals. First A, second A, okay. This is next. Here boron, here this is third A group element: boron, aluminum, gallium, indium, thallium. These are the third A group elements, you may call it as 13th group elements. This is fourth A group elements. These are the fifth A group elements. Fourth A means 14th group, fifth A means 15th group, sixth A 16th group elements, seventh A 17th group elements. These are zero group elements or 18th group elements, okay. Left side part over, right side part over. This is third B group elements. Third B group elements are nothing but third group elements. Fourth B group elements 4, fifth B group elements 5, sixth B group elements 6, seventh B group elements 7, eighth group elements 8, 9, 10. These are the eighth group elements. Next, already given here third B group, already third B given, so that's why we have to give here 1B. 1B this is, ఇక్కడ 1B అనేది రావాలి. This is 1B, this is second B. 1B means 11th group, second B means 12th group. Copper, silver, gold, coinage metals, making coins using these metals. Zinc, cadmium, mercury, second B group elements. They will ask the questions clear clearly. Which are the second B group elements? అంటే ఏం చెప్పాలి? జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ అని చెప్పాలి. జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సార్ రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్. దిస్ ఇస్ ఆల్కలీ మెటల్స్, ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్. దిస్ ఈస్ బోరాన్ ఫ్యామిలీ. దిస్ ఈస్ వాట్? బోరాన్ ఫ్యామిలీ. కార్బన్ ఫ్యామిలీ, nitrogen family, oxygen family, fluorine family, noble gases. See here with the dark letters here given, dark letters are called as what? Dark letters: boron, silicon, germanium, arsenic, stibbium, tellurium, astatine. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metalloids. Those are, except in some cases it is given metal only. 70% it is I think 60 to 70% metallic nature, astatine, but it is here given metalloids, okay. ఇక్కడ ఈ షేడింగ్ అనేది మెటల్కి సంబంధించింది. ఈ గ్రీన్ కలర్ అనేది ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఈజ్ అన్సర్టైన్. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్లో ఇండికేట్ చేసింది ఇది మెటలాయిడ్స్ అమ్మ. బ్లాక్ కలర్లో ఇండికేట్ చేసింది మెటలాయిడ్స్. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఇండికేట్ చేసింది ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ అన్సర్టైన్. అండ్ మిగతా అన్నీ కూడా ఏంటంటే
మెటల్స్ ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. కంప్లీట్గా వైట్ కలర్తో షేడ్ చేసినవన్నీ కూడా మెటల్స్, లైట్గా వైట్ కలర్తో షేడ్ చేసినవన్నీ కూడా ఇవన్నీ నాన్ మెటల్స్. కంప్లీట్ వైట్ కలర్ అయితేనేమో మెటల్స్, లైట్గా వైట్ కలర్తో షేడ్ చేసినేమో నాన్ మెటల్స్, డార్క్ కలర్స్తో ఇండికేట్ చేసినవన్నీ కూడా మెటలాయిడ్స్. ఈ యాస్టటిన్ అనేది 60-70% అనేది మెటాలిక్ నేచర్ ఉంటుంది. మెయిన్గా బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సనిక్, స్టిబియం, టెలూరియం, దీస్ ఆర్ ది మెటలాయిడ్స్. బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సనిక్, స్టిబియం, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఆర్ ది మెటలాయిడ్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ పొలోనియం కూడా కొన్నిసార్లు మెటలాయిడ్ అనేస్తారు. అది కూడా 60-70% మెటాలిక్ నేచర్ ఓన్లీ. మెయిన్గా అయితే ఓన్లీ 6 మెటలాయిడ్స్. ఇది పొలోనియం అనేది 60-70%. ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ షేడ్ చేయాల్సింది యాస్టటిన్ కాదు, పొలోనియంకి ఇవ్వాలి అక్కడ డార్క్ లెటర్. కానీ అది కూడా 60-70% మెటాలిక్ నేచర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో మెయిన్గా అయితే బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సనిక్, స్టిబియం, టెలూరియం, ఈ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మెటలాయిడ్స్. సో ఇది కూడా పార్ట్ అయిపోయింది. దీంట్లో లాంథనం, ఆఫ్టర్ ద లాంథనం ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ ద లాంథనం ద సీరియం, ఫ్రమ్ సీరియం అటామిక్ నెంబర్ 58 టు లుటీషియం అటామిక్ నెంబర్ 71, దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాంథనైడ్స్. ఇక్కడ ఉండవలసినటువంటి ఎలిమెంట్స్, లాంథనంకి ఆఫ్నియంకి మధ్యలో ఉండవలసినటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్, కానీ ఈ లాంథనం ఈ ప్రాపర్టీస్తో సేమ్గా ఉండవు, డిఫరెంట్. సో లాంథనం అండ్ ఆఫ్టర్ ద లాంథనం ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. దట్స్ వై వీఆర్ కీపింగ్ హియర్ ఓన్లీ. సో in between the lanthanum hafnium, in between the lanthanum and hafnium elements which are present at the bottom of the periodic table or under the modern periodic table. So ivi 14 elements, ivi 18 elements ee period. So lanthanum anedi ikkada untadi, after the lanthanum anedi cerium ikkada untadi. దీన్నే లాంథనైడ్ సిరీస్ అంటాం. ఈ ఎలిమెంట్స్ని లాంథనైడ్ సిరీస్ అంటాం. యాక్టినైడ్స్ అంటే చూడండి, యాక్టినం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, థర్డ్ బి గ్రూప్. లాంథనం, యాక్టినం థర్డ్ బి గ్రూప్. ఇక్కడ యాక్టినం తర్వాత ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా యాక్టినాయిడ్స్. యాక్టినం, ఆఫ్టర్ ద యాక్టినం those elements are called as actinoids. After the lanthanum those elements are called as lanthanides. So this is about the description part of the periodic table. Lanthanides and actinides in the main body of the periodic table. ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది. లాంథనైడ్స్కి యాక్టినైడ్స్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ పెట్టాలో చెప్పలేదు ఇది. కానీ అక్కడ పెట్టాలి, కానీ అక్కడ పెట్టలేదు అనమాట. విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ద అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ అనేబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ గ్రూప్, లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బ్లాక్స్. ఇంతవరకు నేను చెప్పింది ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పింది ఇదంతా. జస్ట్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్. ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అది ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా. ఓకేనే, ఒకసారి మీరు అంతా చదువుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ కమ్ టు ద క్లాస్. సో ఎవ్రీవన్ షుడ్ ప్రిపేర్ అండ్ కమ్ టు ద క్లాస్. ఓకే చిల్డ్రన్.